Good morning, students. So previous class we have discussed about second year botany, third unit genetics in that 4 marks question answers and up to 3. Now today we are going to discussing about fourth question answer. That is for the fourth question is define and design a test cross. Define and design a test cross. Here two types of crosses already you studied in previous classes, that is test cross and back cross. Test cross and back cross. Now let us discuss test cross in this question. So the what is test cross means the cross between F1 progeny and their homozygous recessive parent is called test cross. సో మొదటి తరంలో వచ్చినటువంటి సంతతిని మరియు వాటి తల్లిదండ్రులలో ఉన్నటువంటి రెసెసివ్ పేరెంట్ని సో ద క్రాస్ బిట్వీన్ F1 ప్రోజెనీ అంటే మొదటి తరంలో వచ్చినటువంటి సంతతితో మరియు హోమోజైగస్ రెసెసివ్ అంటే అంతర్గత లక్షణాలు కలిగినటువంటి హోమోజైగస్ పేరెంట్తో క్రాస్ చేయడం. సో F1 జనరేషన్ విత్ హోమోజైగస్ రెసిసివ్ పేరెంట్, దట్ క్రాస్ ఈస్ కాల్డ్ టెస్ట్ క్రాస్. హోమోజైగస్ అంటే సేమ్, రెసెసివ్ అంటే అంతర్గత లక్షణాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి పేరెంట్ అన్నమాట. ఈ విధంగా F1 మొదటి తరంలో వచ్చినటువంటి మొక్కలని మరి పేరెంట్ మొక్కలతో క్రాస్ చేయడం. ఏ పేరెంట్? రెసెసివ్ అంతర్గత లక్షణాలు కలిగినటువంటి పేరెంట్స్తో క్రాస్ చేయడాన్ని టెస్ట్ క్రాస్ అంటాం. ఈ టెస్ట్ క్రాస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు టెస్ట్ వెదర్ ద అండ్ ఇండివిజువల్ ఈజ్ హోమోజైగస్ ప్యూర్ ఆర్ హెటెరోజైగస్. సో ఇక్కడ ఈ టెస్ట్ క్రాస్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తాము అంటే దట్ వాట్ ఎవర్ ద డెవలప్డ్ newly developed the plant, that is either it is a homozygous or heterozygous. అంటే డిఫరెంట్ గా మరియు హోమోజైగస్ గా ఉండడం. సో ఏ మోనోహైబ్రిడ్ టెస్ట్ క్రాస్ గివ్స్ ఏ ఫినోటైపిక్ రేషియో 1:1. సో మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ మీన్స్ ఏక సంకరణం. The test cross gives phenotypic ratio is 1:1. So now let us go to the deeply. Now here, సో ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, టెస్ట్ క్రాస్ అంటే మొదటి తరంలో వచ్చినటువంటి మొదటి జనక తరంలో ఏర్పడిన మొక్కలను మరియు వాటి యొక్క అంతర్గత లక్షణాలు కలిగినటువంటి తల్లిదండ్రులతో కలియడాన్ని క్రాస్ చేయడాన్ని టెస్ట్ క్రాస్ అంటాం. సో వీటి యొక్క మోనోహైబ్రిడ్ యొక్క ఫినోటైప్ రేషియో. సో ఫినోటైప్, జీనోటైప్ అని రెండు పదాలు ఉంటాయి అన్నమాట. ఫినోటైప్ అంటే ఆర్గనిజం యొక్క ఫిజికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాయి. జీనోటైప్ అంటే జెనెటికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాయి. సో ఈ మోనోహైబ్రిడ్ టెస్ట్ క్రాస్ యొక్క ఫినోటైపిక్ రేషియో ఎంత అంటే 1:1 గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సో ఇది మీరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ ద మోనోహైబ్రిడ్ టెస్ట్ క్రాస్. మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ అంటేనే మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ద క్రాస్ బిట్వీన్ డిఫరెన్షియేటింగ్ సింగిల్ క్యారెక్టర్. సో సింగిల్ క్యారెక్టర్ అంటే ఇక్కడ హైట్ను మాత్రమే తీసుకున్నాం. హైట్కు సంబంధించి 2 పేరెంట్స్ని కలుపుతున్నాం మనం. సో ఇక్కడ మొదటి పేరెంట్ ఏంటంటే F1 జనరేషన్లో వచ్చినటువంటి పేరెంట్. ఇక్కడ F1 జనరేషన్లో ఏమొచ్చింది అంటే ఇక్కడ జీనోటైప్ ఏముంది? క్యాపిటల్ T స్మాల్ t ఉంది. క్యాపిటల్ T ఇస్ ద డామినేటర్, స్మాల్ t ఇస్ ద రెసిసివ్ ఇక్కడ. సో దీన్ని టాల్ ప్లాంట్ కూడా చెప్పవచ్చు. ఇక్కడ టాల్ ప్లాంట్ ఉంది, F1లో ఏర్పడినటువంటి టాల్ ప్లాంట్ ఇది. F1 అంటే మొదటి తరంలో వచ్చినటువంటి ప్లాంట్ ఏది? టాల్ ప్లాంట్. దీని యొక్క జీన్స్ ఎలా ఉన్నాయి? క్యాపిటల్ T స్మాల్ t ఉంది. అదేవిధంగా హోమోజైగస్ రెసిసివ్ అంటే హోమోజైగస్ అంటే సేమ్ స్మాల్ t ఉన్నాయి. రెసిసివ్ అంటే అంతర్గత లక్షణం అంటే ఇక్కడ స్మాల్ t అంటే పొట్టి అన్నమాట. క్యాపిటల్ T అంటే పొడుగు.
క్యాపిటల్ టీ అంటే పొడవు. సో స్మాల్ టీ అంటే పొట్టి. సో అంతర్గత లక్షణాలు కలిగిన పొట్టి మరి పేరెంట్ ప్లాంట్ని క్రాస్ చేయడం అనమాట. సో టాల్ డ్వార్ఫ్ని క్రాస్ చేయడం. ఇక్కడ క్రాస్ చేసేటప్పుడు జనరల్గా గెమెట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో ఈ పేరెంట్ ప్లాంట్ గెమెట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే 2 టైప్స్ ఆఫ్ గెమెట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలదు. ఒకటి క్యాపిటల్ టీ, 2 స్మాల్ టీ. అదేవిధంగా ఈ యొక్క హోమోజైగస్ రెసిసివ్ పేరెంట్ కూడా గెమెట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. 2 టైప్స్ ఆఫ్ గెమెట్స్ ఉంటాయి, స్మాల్ టీ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా ఈ 4 గెమెట్స్ క్రాస్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ క్రాస్ని మనం పున్నెట్ బాక్స్లో తీసుకుంటాం. పున్నెట్ బాక్స్ ఎందుకంటే క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి పున్నెట్ బాక్స్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. మనం కూడా పున్నెట్ బాక్స్ని ఫాలో కావాలి. సో ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి గెమెట్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏర్పడిన గెమెట్స్ అంటే F1 జనరేషన్లో ఉన్నటువంటి క్యాపిటల్ టీ మరియు స్మాల్ టీ గెమెట్స్ మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాము. అదే హోమోజైగస్ రెసిసివ్ పేరెంట్ యొక్క గెమెట్స్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం, స్మాల్ టీ. ఇప్పుడు ఈ పున్నెట్ బాక్స్, ఈ బాక్స్ని ఏమంటాం పున్నెట్ బాక్స్ అంటాం. మొదటిసారిగా పున్నెట్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త క్రాస్ చేయడానికి మరి ఈజీగా ఒక బాక్స్ అనేది బాక్స్ రూపంలో ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి మరి అలాంటి బాక్స్లో ఈ యొక్క క్రాస్ జరపడం మరి వాటి యొక్క జనరేషన్స్ని ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది ఈజీగా ఉంటుంది. కాబట్టి పున్నెట్ బాక్స్ ద్వారా మనం ఈజీగా ఆ జనక తరాలని మనం ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు. సో ఇక్కడ క్యాపిటల్ టీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యూజ్ విత్ స్మాల్ టీ. సో నౌ again it comes in the F1 generation plant, like this tall plant having one capital T small t. So this plant also grow as a tall. This capital T is fused with the small t. Here also what happens, tall plant should come. So now small t and small t, there will be a dwarf plant, small t and small t, again dwarf plant will come. So these two are homozygous recessive parent, they may resemble. These resemble as a heterozygous dominate F1 generation. So here we can take a phenotypic ratio. The monohybrid cross phenotype ratio of test cross is 1:1. So 1:1 అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే, సో 1% పొడువు మొక్కలు 1% పొట్టి మొక్కలుగా F1 ఈ యొక్క జనరేషన్లో చూస్తామన్నమాట. F1 జనరేషన్లో టెస్ట్ క్రాస్లో F1 జనరేషన్లో మనము 1+1 ఫినోటైప్ రేషియో చూస్తాం. 1:1. So this is finally we will give conclusion is that is test cross is a cross between F1 progeny with the homozygous recessive parent. It is the homozygous recessive parent produced gametes. These gametes are produced by the F1 generation parent, that is F1 generation plant. So now we crossed. After crossing, 1% are the tall plants, 1% are the that is dwarf plants అంటే పొట్టి, dwarf అంటే పొట్టి మొక్కలు. సో 50% పొడవు మొక్కలు 50% పొట్టి మొక్కలు రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఎప్పుడు అంటే ఏ ప్లాంట్ను క్రాస్ చేసినప్పుడు అంటే F1 జనరేషన్లో ఏర్పడినటువంటి ప్లాంట్ని పేరెంట్గా తీసుకొని మరియు దీనిని పేరెంట్ రెసెసివ్ పేరెంట్తో క్రాస్ చేయడం వల్ల వచ్చేటువంటి ఈ యొక్క జనరేషన్ అన్నమాట. Now let us discuss the fifth question. The fifth question, explain the codominancy with example. Codominancy అంటే ఇందాక మనం క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ చూసాం. మరి టీ ఏమో పొట్టిగా ఉండడానికి చూస్తుంది, స్మాల్ టీ
క్యాపిటల్ టీ ఏమో పొడుగుగా ఉండడానికి చూస్తుంది. మరి క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ దగ్గర కలిసినప్పుడు పొడుగు మొక్కనే వస్తుంది, ఎందుకంటే క్యాపిటల్ టీ అనేది డామినేట్ కాబట్టి. కానీ ఇక్కడ రెండు కూడా డామినేట్గా ఉంటుంది, సమానంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాయి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ బోత్. ఎగ్జాంపుల్, సో recessive also expresses its character, dominate also express its character. Both are expresses their characteristics, so both are equal, so that it is called codominancy. Now let us go to the deeply. Codominancy, it is the phenomenon in which both alleles are equal dominated, and so the character of both alleles is well expressed equally in next generation. So the F1 generation resemble with both parents. సో ఇక్కడ బోత్ అలెల్స్ ఇందాక చెప్పాను, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ ఉన్నప్పుడు క్యాపిటల్ టీ లక్షణం మాత్రమే ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది. సో కాబట్టి ఆ ప్లాంట్ టాల్గా ఉంటుంది. మరి ఈ కోడామినెన్స్లో క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ రెండు కూడా వాటి యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాయి అనమాట. క్యాపిటల్ టీ లక్షణాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది, స్మాల్ టీ లక్షణాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది అనమాట. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, I'm explaining this example. So let us more examples here. Example here we taken different types of red blood cells that determine the ABO blood group in a human being seed coat pattern size in the lenti plants. సో ఇక్కడ మనం 2 ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి ఈ కోడామినెన్స్ని చూస్తాం. సో అందులో ఒక ఎగ్జాంపుల్, సో ఏబిఓ బ్లడ్ గ్రూప్, ఏబిఓ బ్లడ్ గ్రూప్ రావడం అనేది కూడా ఈ కోడామినెన్స్ కిందనే పరిగణిస్తాము. అదేవిధంగా సీడ్ కోట్ ప్యాటర్న్ సైజు మరియు డిటర్మైన్ చేసేటువంటిది కూడా కోడామినెన్స్ కిందనే ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పవచ్చు. సో కోడామినెన్స్కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి అన్నప్పుడు ఏబిఓ బ్లడ్ గ్రూప్ అని చెప్పవచ్చు. అదేవిధంగా సీడ్ కోట్ ప్యాటర్న్ అండ్ సైజ్ ఇన్ ద లెంటి ప్లాంట్స్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. So here example we taken seed coat pattern in lenticels, lens culinaris plant. So in lentil, the seed coat shows two variants like seeds with spots. So when you take lens culinaris, alachandalu, and other when you take legume plant seeds, so when you take their seed coat shows two variants like seed with spots, having spots, and so having few big irregular patches, seed with dots. So ikkada manam two important seeds with spots having few big irregular patches, seeds with dots having several circular spots. So ikkada manaki big irregular patches మరియు స్పాట్స్ డాట్స్, టూ టర్మినాలజీ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. స్పాట్స్ డాట్స్ ద అలెల్స్ ఫర్ స్పాటెడ్ అంటే ప్యాచెస్ అన్నమాట, చిన్న చిన్న ప్యాచెస్. సీడ్ కోట్ ఆర్ ఎస్ఎస్, క్యాపిటల్ సిఎస్. The alleles are dotted seed, the machal patch. So CD, these are the alleles for these. When a pure breeding plant containing spotted seeds,
spotted crossed with a pure breeding containing CD produces the F1 plants with both spots and dots on the seed coat. Here the alleles for CS and alleles for CD both are expressed equally, hence the seed coat shows both spots and dots. So that is neither CS nor CD are dominant or recessive. This phenomena is called codominancy. Codominancy. So when F1 plants are self-pollinated, the F2 generation appears as follows. Now here, let us this table understand clearly. So when we take here, these are the parent plant. One of the parent plant having alleles spotted. Spot means patches అన్నమాట, పెద్ద పెద్ద ప్యాచెస్. సిడి డాట్స్ అంటే చిన్న చిన్న చుక్కలు లాంటివి అన్నమాట. ఇలా మరి పెద్ద పెద్ద మచ్చలు లాంటివి మరియు చిన్న చిన్న చుక్కలు లాంటివి కలిగినటువంటి పేరెంట్ ప్లాంట్స్ ని మనము సో ఈ విధంగా సిఎస్ సిడి. సో ఎస్ అంటే ఇక్కడ స్పాట్స్, డి అంటే ఇక్కడ డాట్స్. ఈ టూ పేరెంట్స్ ప్లాంట్స్ గమేట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ సిఎస్ గమేట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, గమేట్ ఇక్కడ సిడి గమేట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో సిఎస్ గమేట్ ఈస్ ఫ్యూజ్ విత్ సిడి. So that when it is fused, what happens in F1 generation, in first filial generation, what happens? CS and CD, CS and CD, like this the F1 generation are formed. F1 generation. So this F1 generation when we cross, so the F2 generation like this it will come. And let us by taking Punnett box here we have taken in this way CS and CD. Here also we taken CS and CD. Here it is the male plant, it is the female plant. And one thing I will clearly show here, you can take here in F1 generation what's happening. So here this is the female plant producing CS and CD and spots and dots. Here also male plant produced in F1 spots and dots. So they produce gametes that is spots and dots. Here also spots and dots. When we cross between them, CS fuse with CS and CS fuse with CD. Similarly, CD fuse with CS and CD fuse with CD. Here what's happen, both when you take CS CD means the ratio is 1:2:1, the phenotypic ratio 1:2:1. The genotype ratio of F21 also 1:2:1. So phenotype and genotype both ratios are 1:2:1. Why? Because here CS is that is spotted plant. Similarly CD both are parent plants. But when you show here CS and CD both they expresses the characteristics, that is patches and dots. So that here what's happened, both alleles expressing their characteristics. CS it's expressing its characteristics with, that is the reason it has in the parent in the F2 generation
having patches and that is spots and dots both, so that both are expressing its characteristics, both are codominancy. So that phenomenon is called codominance. So both alleles expressing the, so I will make you easily understand now. When you take here, so this is the F2 generation plant, which is derived by the fusion of these parents. Now the F2, when you take here, CS means spots are present and the patches. Similarly, dots also are present. Both are present in this plant because of both are dominating. So that is the reason both are dominating, that is spots and that is dots. So it is called equal dominant. That is the codominancy. Codominancy. So one thing you have to keep in your mind, the phenotype ratio of F2 generation is 1:2:1. ఎలాగ అంటే సిఎస్ ఒకటి పేరెంట్ లాగా ఉంది, సిడి ఒక పేరెంట్ లాగా ఉంది, కాబట్టి ఇది 1, ఇది 1. మరి ఈ సిఎస్సిడిలు ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి, కాబట్టి ఇది 2 మధ్యలో. సో 1:2:1. So either it is genetically, either it is phenotypically. Both are same ratio, that is 1:2:1. That is, you have to keep in your mind in examination level. What is the phenotype ratio of codominancy? That is 1:2:1. What is the ratio of genotypical ratio of the codominancy? 1:2:1. Both are 1:2:1 only. This is how to keep in your mind in examination level. Now, explain the incomplete dominancy. Incomplete dominancy. Explain the incomplete asampurna bahirgat tattvam. Asampurna bahirgat tattvam. Incomplete dominancy with example. Explain the incomplete dominancy with example. So incomplete ante dominate అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఉండదు అనమాట. So it is the phenomena in which neither of the gene is completely dominant or completely recessive. So అలా బహిర్గతంగా ఉండదు, మరియు అలా అంతర్గతంగా ఉండదు, మరియు నార్మల్గా ఉంటుంది, కాబట్టి దాన్ని ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్సీ అంటాం. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ద హైబ్రిడ్ షోస్ ఇంటర్మీడియట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. So for example, the inheritance of a flower color in the dog flower, it is a snapdragon or antirrhinum snapdragon plant or antirrhinum plant. The cross between true breeding homozygous red flower plant and true breeding homozygous white flower plant produces the F1 plant with pink flowers. So it is the mediator character. Actually, we crossed red flower plant, the plant which developed the red flowers, crossed with white flower, the plant which developed the white flower. But when we cross between red flower and having capital R and small r, when we cross capital R red plant, small r white plant flower. When we cross intermediate color, that is pink color should come, that is capital R and small r. So the color is actually which color? Red color has to come, but the flowers, the F1 generation plant developing what?
pink flowers. That is called incomplete dominancy. సో యాక్చువల్గా రెడ్ ఫ్లవర్ ప్లాంట్ రెడ్ ఫ్లవర్ ప్లాంట్ని డామినేట్ రెడ్ ఫ్లవర్ ప్లాంట్ని మరియు రెసెసివ్ వైట్ ఫ్లవర్ ప్లాంట్తో క్రాస్ చేసినప్పుడు వచ్చేటువంటిది రెడ్ ఫ్లవర్ ప్లాంట్ ఫ్లవరే రావాలి, కానీ పింక్ ఫ్లవర్ ప్లాంట్ వస్తుంది. సో వై? బికాస్ వాట్ ఎవర్ జీన్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రెడ్ ఫ్లవర్ అండ్ వైట్ ఫ్లవర్ దే వోంట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ దేర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. హెన్స్ intermediate character, that is why pink color should come, that is intermediate character we can see in this. So that is incomplete dominances, we can see that in this. So here let us go that how can we can take example. Here the F1 generation is the pink color. When F1 plant is self-pollinated, F2 generation appears as follows. Now let us take here, this one is most important here. So these are the parent plant, red flower developing parent plant, capital R, it is the dominant one. White flower plant have the alleles, it is the smaller, it is the recessive one. If it is produces gametes, capital R and small r. When if it is fused with a capital R and small r, but actually the color is pink color, it is the intermediate color flower producing plant which develop from. Why? Because capital R, that is red color, will not dominate, small r will not dominate, they may suppress us. Because of the suppressing, the another color of genes, color flowers are developed, that is pink flower. మనం రెడ్ ఫ్లవర్ని వైట్ ఫ్లవర్ కలిగినటువంటి ప్లాంట్స్ని క్రాస్ చేసినప్పుడు ఈ వీటి యొక్క జీన్స్ రెసెసివ్లో ఉండడం వలన మరి ఎక్స్ప్రెస్ చేయకపోవడం వలన ఒక ఇంటర్మీడియట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కలిగినటువంటి ఫ్లవర్ వస్తుంది. అవి ఆ ఫ్లవర్స్ కలిగినటువంటి ప్లాంట్ ఏది అంటే పింక్ ఫ్లవర్ ప్లాంట్. ఇప్పుడు మనము ఈ క్రాస్ చేసినప్పుడు అంటే ఎఫ్1 ఇంటూ ఎఫ్1 చేసినప్పుడు ఎఫ్1 ఇంటూ ఎఫ్1 చేసినప్పుడు F1 into F1 అంటే capital R small r into capital R small r. So F1 into F1 అంటే capital R small r into capital R small r. So capital R small r. So when we cross between capital R small r, so the gametes are as usual. So capital R gamete, small r gamete, it is belongs to a female plant. Male plant gamete capital R and small r. So when you take F2 generation, here capital R, it is the it resembles with the parent, that is it gives the red color flowers. Whereas capital R small r, when they fuse these gametes, capital R small r, but it won't be gives red color, it gives pink color, it is intermediate color. Why? Because the capital R character is not expressing, the red color is not expressing, the white color is not expressing by the small r. Because of not expressing, there will be intermediate color is formed, that is pink. So here also small r and that is what we can say. So capital R and small r. So here also there will be a pink color, we can see that. Capital R and small r, capital R small r. Capital R small r ఫ్యూజన్ జరిగినప్పుడు పింక్ కలర్ వస్తుంది అనమాట. సో స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఆర్, సో ఇక్కడ ఆల్సో పింక్ కలర్ వస్తుంది. అదే స్మాల్ ఆర్ కలిసినప్పుడు వైట్ కలర్ వస్తుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఒక రేషియో మనం తీసుకున్నప్పుడు ద పినోటైప్ F2 జనరేషన్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి
సో క్యాపిటల్ ఆర్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? ఒకటే ఉందన్నమాట. క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. సో కాబట్టి 2. స్మాల్ ఆర్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి దిస్ ఇస్ ద పినోటైప్. జినోటైప్ రేషియో కూడా అలాగనే ఉంటుంది. సో క్యాపిటల్ ఆర్ జీన్స్ సేమ్ ఒకటే ఉన్నాయి. సో క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. కాబట్టి 2 తీసుకుంటాము. స్మాల్ ఆర్లు ఎన్ని ఉంటాయి? 1 ఉంది. కాబట్టి 1 తీసుకుంటాం. సో ఇన్కంప్లీట్ dominancy, the phenotype ratio of F2 generation is 1:2:1. The genotype ratio is F2 generation is 1:2:1. This is also you have to keep in your mind. The phenotype ratio deviates from the Mendelian monohybrid ratio, that is 3:1. సో జనరల్గా మనము మెండల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ప్రకారము మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ యొక్క ఫినోటైప్ ఎంత ఉండాలి? 3:1 ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్లో ఫినోటైప్ రేషియో ఎంత ఉంది? 1:2:1 ఉంది. ఎంత ఉండాలి? 3:1గా ఉండాలి. సో కాబట్టి ఇక్కడ 1:2:1లో 1 రెడ్ ఫ్లవర్ వస్తుంది, మరియు 2 పింక్ ఫ్లవర్స్ వస్తాయి, మరియు 1 వైట్ ఫ్లవర్ వస్తుంది. సిన్స్ ద హెటెరోజైగస్ హైబ్రిడ్ షోస్ ఏ డిఫరెంట్ ఫినోటైప్, దట్ ఈస్ ఫినోటైప్ అండ్ జినోటైప్ రేషియో రిమైన్స్ ఎస్ ద సేమ్. జినోటైప్ తీసుకుంటే కూడా ఇందులో ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్లో 1:2:1. సో కాబట్టి ఈ యొక్క ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్లో మనకు ఫినోటైప్ మరియు జినోటైప్ రేషియో 2 కూడా సమానంగా ఉంటాయి. సో 1:2:1గానే ఉంటాయి. So why? Because intermediate characteristics should be expressed because of recessive characteristics of both of the capital R and small r. Incomplete dominance. So now, let us discuss the seventh question. Write a brief note on chromosomal mutations and gene mutations. So mutations means sudden changes. సో ఇక్కడ క్రోమోజోమ్స్లో చేంజెస్ జరుగుతుంటాయి, మరియు క్రోమోజోమ్స్ మీద ఉన్నటువంటి జీన్స్లో కూడా చేంజెస్ జరుగుతుంటాయి. క్రోమోజోమ్స్లో చేంజెస్ జరిగితే దాన్ని క్రోమోజోమల్ ముటేషన్స్ అని, జీన్స్లో జరిగితే దాన్ని జీన్ ముటేషన్స్ అంటాం. సో కాబట్టి బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్ క్రోమోజోమల్ చేంజెస్ అండ్ సో క్రోమోజోమల్ ముటేషన్స్. So any changes in the number or in structure of the chromosome leads to mutation. Such mutations are called chromosomal mutations. So here, for example, in human being, there will be a 46 chromosomes, in which if the 45 or 44 or 40 or 48 అంటే ఎక్కువ క్రోమోజోమ్లు ఉన్నా, తక్కువ క్రోమోజోమ్లు ఉన్నా, మరి క్రోమోజోమ్స్ సంబంధించిన ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉన్నా, సో క్రోమోజోమ్ పార్ట్ డెలీట్ అయినా, సో అదే క్రోమోజోమ్ రిపీట్ అయినా, అదే క్రోమోజోమ్ రివర్స్ అయినా, అదే క్రోమోజోమ్ ప్లేస్ చేంజ్ అయినా, సో ఈ విధంగా చేంజ్ కావడం వల్ల వీటిని క్రోమోజోమల్ ముటేషన్స్ అని చెప్పవచ్చు. సో ఇందులో నెంబర్ 1 మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు, క్రోమోజోమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్స్ దెబ్బతిన్నప్పుడు జనరల్గా 4 types ఆఫ్ చేంజెస్ అక్కర్ అవుతాయి అన్నమాట. సో క్రోమోజోమ్ వెన్ ద స్ట్రక్చర్ ఈజ్ చేంజెస్, సో దెర్ విల్ బి 4 mutations we can see. Number 1 is the deletion. సో డెలీషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మన ఇక్కడ ఇది నార్మల్ క్రోమోజోమ్ అన్నమాట. ఇంత లెంత్ ఉండాలి, A B C D ఉండాలి,
మరి ఇందులో ఏ అనేది ఎగిరిపోతుంది అనమాట. ఇలా ఏ అనేది ఎగిరిపోవడం వలన ఇక్కడ ఏం జరిగింది, డెలీషన్ అయింది. సో ఇట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్ ఈస్ బ్రోకెన్ ఆర్ లాస్ట్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డెలీషన్. సో ఈ డెలీషన్ కావడం వలన కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అంటే జెనెటికల్ డిసీజ్ అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది. అదేవిధంగా డూప్లికేషన్, ఏ పర్టికులర్ పార్ట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ ఇస్ రిపీటెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏం చెప్పుకున్నాము, ఏ అని ఉంది, బి అని ఉంది, సి అని ఉంది, డి అని ఉంది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏ అనేది రిపీట్ అవుతుంది అనమాట. అంటే సేమ్ పార్ట్ విల్ బి రిపెయిన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డూప్లికేషన్. ఇన్వర్షన్, a broken part of chromosome is reattached to the original chromosome in a reverse manner. So for example ABCD ఉంది, ఈ బి వరకు ఇరిగిపోయినప్పుడు, బ్రేక్ అయినప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చి యాడ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏ ఇక్కడ ఉండి బి అటుగా ఉండడం వలన ఇది ఏ విధంగా అవుతుందంటే ఇన్వర్షన్స్ అనేది జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ట్రాన్స్లోకేషన్, ఏ బ్రోకెన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్ ఇస్ అటెచ్డ్ టు ఏ నాన్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్. సో ఇక్కడ హోమోలోగస్ లో ఉన్నటువంటి క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ దే మే బ్రేక్ డౌన్ అండ్ అటాచ్ టు ది పార్ట్, ఏ బ్రోకెన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్ ఇస్ అటెచ్డ్ టు నాన్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్. అంటే ఇక్కడ బ్రేక్ అయినటువంటి క్రోమోజోమ్ పార్ట్ జనరల్గా దానికి ఈక్వల్గా లేని క్రోమోజోమ్కి వెళ్ళి జత కట్టడం, దాని ట్రాన్స్లోకేషన్ అంటే ప్లేస్ చేంజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇన్వర్షన్ అంటే జనరల్గా ఇందాక నేను డిస్కస్ చేసుకున్నాం, ఏ బ్రోకెన్ పార్ట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ రీఅటాచ్డ్ టు ది ఒరిజినల్ క్రోమోజోమ్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్. అంటే ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ చెప్పుకుందాం. ఫస్ట్ వన్, సో ఫస్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. డెలీషన్ అంటే ఏ బి సి ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఏ అనేటువంటి పార్ట్ ఎగిరిపోతే దాన్ని డెలీషన్ అంటాం. మరి ఇదే ఏ అనేది మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఉంటే దీన్ని డూప్లికేషన్ అంటాము. మరి ఇన్వర్షన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఏ తెగిపోయినప్పుడు, బి వరకు తెగిపోయినప్పుడు, సో బి వరకు తెగిపోయింది అనుకుందాం, ఇక్కడ సి డి మాత్రమే ఉంది అనుకుందాం. మళ్ళీ వచ్చి అటాచ్ అయ్యేటప్పుడు ఏ బి కాకుండా ఏ ఇక్కడ ఉండి బి ఇక్కడ అంటే తారుమారై అటాచ్ కావడం. సో ఈ విధంగా ఏ బ్రోకెన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ది నాన్ దట్ ఈస్ ఇన్ రివర్స్ టు ది ఒరిజినల్ క్రోమోజోమ్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్. సో అదేవిధంగా ట్రాన్స్లోకేషన్, ఏ బ్రోకెన్ పార్ట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ఏ నాన్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్. సో ఇక్కడే కాకుండా ఇప్పుడు తెగిన పార్ట్ ఇక్కడ ఏ అని ఉంది, మనం ఇందాకనే చూసుకున్నాము. ఈ తెగిన పార్ట్ ఏ అనేది మిడిల్లో ఇక్కడ వచ్చి చేరడం అనమాట. లొకేషన్, ట్రాన్స్లోకేషన్ అంటే ప్లేసెస్ చేంజ్ కావడం, జీన్స్ ప్లేస్ చేంజ్ కావడం వలన కూడా కొన్ని డిఫెక్ట్స్ రావడం అనేది జరుగుతుంది. సో మొత్తం మీద స్ట్రక్చర్ వల్ల, క్రోమోజోమ్ స్ట్రక్చర్ దెబ్బతినడం వల్ల ఏర్పడే ముటేషన్స్ అన్ని 4. 1 డెలీషన్, 2 డూప్లికేషన్, 3 ఇన్వర్షన్, 4 ట్రాన్స్లోకేషన్. డెలీషన్ అంటే క్రోమోజోమ్ పార్ట్ సగం మాయమైపోవడం, డూప్లికేషన్ అంటే క్రోమోజోమ్ పార్ట్ అదే మళ్ళీ రిపీట్ కావడం, ఇన్వర్షన్ అంటే క్రోమోజోమ్ మీద ఉన్నటువంటి జీన్స్ ఒక దగ్గర ఉండకుండా మరి వేరొక దగ్గర వచ్చి ఉండడం, ట్రాన్స్లోకేషన్స్ అంటే ఒక పార్ట్ యొక్క క్రోమోజోము మరి బ్రేకప్ అయి ఇంకొక పార్ట్ దగ్గర వెళ్ళి అటాచ్ కావడం, దీన్ని ట్రాన్స్లోకేషన్ అంటే ప్లేసెస్ చేంజ్ కావడం అని కూడా చెప్పవచ్చు మనం. సో దీస్ 4 ఆర్ ది స్ట్రక్చర్ వెన్ ద క్రోమోజోమ్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ చేంజెస్. సో అదేవిధంగా మనకు సెకండ్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు క్రోమోజోమల్ ముటేషన్స్ డ్యూ టు న్యూమెరికల్ చేంజెస్ అంటే సంఖ్యాపరంగా క్రోమోజోమ్ ఒకటి తక్కువ కావడం ఒకటి ఎక్కువ కావడం అనేది న్యూమెరికల్ చేంజెస్. దీస్ ఆర్ టూ టైప్స్.
సో క్రోమోజోమల్ ముటేషన్స్ డ్యూ టు న్యూమెరికల్ అంటే క్రోమోజోముల సంఖ్యలో తేడా రావడం. సో దీస్ ఆర్ టూ టైప్స్. యూప్లాయిడీ changes in the number of complete sets of chromosomes. It is of the following. సో క్రోమోజోమ్ సంఖ్యలలో తేడా వస్తే దాన్ని యూప్లాయిడీ అంటాము. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మోనోప్లాయిడీ, డిప్లాయిడీ, ట్రైప్లాయిడీ, టెట్రాప్లాయిడీ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే ముఖ్యంగా మోనోప్లాయిడీ అంటే హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్, ఓన్లీ వన్ సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్. డిప్లాయిడీ అంటే హ్యావింగ్ టూ సెట్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అంటే టూ జీన్స్. ఒక జీన్ ఉంటే దాన్ని జీనోమ్ అంటాము, టూ జీన్స్ ఉంటే దాన్ని జనరల్గా డిప్లాయిడీ అంటాము. ట్రిప్లాయిడీ హ్యావింగ్ త్రీ సెట్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్, త్రీ జీన్స్. సో సింగిల్ సెట్, టూ సెట్, త్రీ సెట్స్ genomes. So tetraploidy having four sets of chromosomes, four genomes. Polyploidy more than the two. So it is the condition where the organism containing more than two sets of chromosomes or genomes, that is triploidy, tetraploidy, pentaploidy and hexaploidy. సో ఇక్కడ క్రోమోజోమ్స్ అనేటివి మరియు డబల్గా ఉండడం, సింగిల్గా ఉండడం అనేది చూస్తాం. అదేవిధంగా అనిప్లాయిడీ తీసుకున్నప్పుడు అనిప్లాయిడీ అంటే ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ టూ క్రోమోజోమ్స్ ఎక్స్ట్రా ఆర్ లెస్ ఓవర్ ది నార్మల్ క్రోమోజోమ్ నంబర్. ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. అనిప్లాయిడీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ లో 46 క్రోమోజోమ్లు ఉంటాయి. సో 46 ప్లస్ 4 ఉన్నా కూడా అనిప్లాయిడే, 46 -2 ఉన్నా కూడా అనిప్లాయిడే. సో ఇక్కడ క్రోమోజోమ్స్ ఎక్కువ కావడం కానీ తక్కువ కావడం కానీ నెంబరింగ్ లో ఉంటే దాన్ని అనిప్లాయిడీ అంటాం. ఇక్కడ మోనోజోమీ అంటే ఒక క్రోమోజోమ్ అనేది తక్కువ కావడం, 2n లో ఒక క్రోమోజోమ్ తక్కువ కావడం. ట్రైజోమీ అంటే ఒక క్రోమోజోమ్ ఎక్కువ ఉండడం. నల్లీజోమీ అంటే ఉన్న 2 క్రోమోజోమ్ కూడా తక్కువగా ఉండడం. టెట్రాజోమీ అంటే 2 క్రోమోజోమ్లు ఎక్స్ట్రా ఉండడం. సో ఈ విధంగా క్రోమోజోముల సంఖ్య ఒక జత తగ్గితే దాన్ని మోనోజోమ్ అని, ఒక జత పెరిగితే దాన్ని ట్రైజోమీ అని, 2కు 2 తగ్గితే దాన్ని నల్లీజోమ్ అని, మరి 2కు 2కు ఉంటే అంటే దాన్ని టెట్రాజోమీ అని కూడా అంటాము. సో ఇక్కడ క్రోమోజోమ్ యొక్క సంఖ్యకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క క్రోమోజోమ్ ముటేషన్స్ అండ్ జీన్ ముటేషన్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, జీన్ ముటేషన్ ఆర్ పాయింట్ ముటేషన్. సో ఇప్పుడు క్రోమోజోమ్ మీద మనం ఆల్రెడీ చెప్పాము, క్రోమోజోమ్స్ మీద జీన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. క్రోమోజోమ్స్ మీద ఏముంటాయి? జీన్స్. ఈ జీన్స్ if they change their structure, any changes that occurs in the chemical structure of the genes leads to mutation is called gene mutation or point mutation. సో ఈ జీన్స్ ఉండాల్సిన దానిలాగా ఉండకుండా ఏమైనా మార్పు చెందితే అప్పుడు దీన్నే జీన్ ముటేషన్ లేక పాయింట్ ముటేషన్ అని కూడా అంటాము. అంటే క్రోమోజోమ్స్ మీద ఉన్నటువంటి జీన్స్ చేంజ్ కావడం వలన జరిగే అపార్థం ఏది అంటే పాయింట్ ముటేషన్ లేక జీన్ ముటేషన్స్. సో it may arise due to changes in the single nucleotide or nucleotide pair of functional gene. సో న్యూక్లియోటైడ్ కి సంబంధించినటువంటి జీన్ ఈ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కి ప్రధానంగా దారితీస్తుందని చెప్పవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ జీన్ ముటేషన్స్ ఆర్ పాయింట్ ముటేషన్స్ ఆర్ సికిల్ సెల్ ఎనిమియా. సికిల్ సెల్ ఎనిమియా అంటే ఎర్ర రక్త కణాలు కొడవలి ఆకారంలో మారడాన్ని. రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ as a like a sickle అంటే కొడవలి.
ఈ విధంగా మీరు ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సో 2 సెట్స్లో ఒకటి తగ్గితే దాన్ని మోనోజోమి అని, 2 సెట్స్లో 2 తగ్గితే దాన్ని నల్లిజోమి అని, 2 సెట్స్లో ఒకటి 2 సెట్స్కి ఒకటి అదనంగా పెరిగితే ట్రైజోమి అని, 2 సెట్స్కి 2 సెట్స్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని టెట్రాజోమి అని కూడా అనవచ్చు మనం. Now last 4 marks question, that is 8th. Define law of segregation and law of independent assortment. So law of segregation ante the two alleles of gene when present together in a heterozygous state do not fuse, blend in any way, but remain distinct, segregate during meiosis in the formation of a gamete, so that each meiotic product or gamete will carry only one of them. So ఇక్కడ ఒక క్యారెక్టర్కి సంబంధించినటువంటి 2 జీన్స్ ఉన్నప్పుడు దే మే క్యారీడ్ అవుట్ heterozygous state, do not fuse and blend in any way, but remain distinct and segregate during meiosis in the formation of gametes, so that each meiotic product or gamete will carry only one of them. So law of segregation అంటే రీప్రొడక్షన్ జరిపేటప్పుడు గమేట్స్ సపరేట్ అయ్యి మనకి ఫ్యూజన్ కావడం అనేది జరుగుతుంది. సో లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్. లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్ అంటే when 2 pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one of pair character is independent of the other pair of character. So మనము 2 pairs of characteristics ని క్రాస్ చేసినప్పుడు సో క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ క్యాపిటల్ టీ మరియు స్మాల్ టీ ఉన్నప్పుడు కేవలం క్యాపిటల్ టీ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మాత్రమే ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతుంది. సో దేనికి అది either it won't be segregation of one parent character is independent of other pair of character. Segregation of one pair of character, segregation అంటే separation అన్నమాట, is independent of the other pair of character. ఇక్కడ క్యాపిటల్ టీ అనేటువంటి క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ స్మాల్ టీ మీద, పొట్టి యొక్క లక్షణం మీద పొడువు అనేటువంటి లక్షణం అనేది డామినేట్ గా ఉంటుంది, ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటుంది అన్నమాట. సో దాన్ని లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్ అంటాం. లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ అంటే గెమేట్స్ రిప్రొడక్షన్ జరిపేటప్పుడు సపరేట్ కావడం. So with this 4 marks question answers are completed. So let us go to the 8 marks question answers in next class.